자, 10월 13일 목요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. Korea and Chile have agreed to elevate bilateral relations to a strategic partnership from its comprehensive cooperative partnership established in 2004. 한국과 칠레는 양국 관계를 2004년에 수립한 포괄적 협력 동반자 관계에서 18년 만에 전략적 동반자 관계로 격상하기로 합의했습니다. The Japanese yen hit a 24-year low against the US dollar on Wednesday, sliding past the 146 level, ramping up expectations of more currency market intervention by Tokyo. 엔달러 환율이 24년 만에 처음으로 어제 146엔 선을 넘었습니다. 이에 일본 당국이 추가로 외환시장 개입에 나설 것인지 주목되고 있습니다. The U.S. space agency NASA has confirmed that its recent attempt to deflect the path of an asteroid was successful. 미국 항공우주국 나사는 지구 충돌 위험에 대비한 소행성 궤도를 바꾸는 지구 방어 실험이 성공했다고 밝혔습니다. An artistic robot named Ada has made history by becoming the first humanoid to speak at the UK's House of Lords. 네, 그림을 그리는 인간형 로봇 에이다가 로봇으로서는 처음으로 영국 의회 청문회에 출석해 증언하는 새 역사를 썼습니다. A gargantuan pumpkin weighing in at around 1.2 tons has set a new record for the heaviest pumpkin in the US. 미국에서 무게 1.2톤에 달하는 호박이 수확돼 미국에서 가장 무거운 호박으로 신기록을 세웠습니다. And those are today's headlines. Morning headline expressions. From the headlines today, let's have a look at the key expressions. 첫 번째 headline에서는요, 격상하다를 뜻하는 elevate가 나왔습니다. You elevate something, you move it to a higher position, right? Think about an elevator, it moves up. Yeah. The synonym I would use here in this case when we're talking about agreements or partnerships, you're elevating it, you're upgrading it. You're making it more important. You know, another word that just comes to mind right now is escalate. Now that's different, but That it's is a also bit going different. up. Yeah, a little bit different. And like it just used it a little bit differently, It is, but technically absolutely. the same meaning, I guess. 네, elevate라는 동사는 격상하다이고요. escalate는 고조시키다, 고조하다라는 의미라서 갈등 같은 게 고조될 때 그때는 escalating tensions 이런 식으로 얘기하고 여기서는 이제 어떤 명칭입니다. 타이틀이 격상됐다, 업그레이드 됐다라는 뜻으로 elevate를 씁니다. When we talk about tensions, though, I think we could say both in that sense, Ah. right? The tensions have been elevated, tensions have been escalated. 아, Yeah, I would 그렇군요. use it. I would use it interchangeably in that sense. 아, 그래요. 아, 왜냐면 이제 엘리베이터가 있고 에스컬레이터가 있잖아요. 그래서 갑자기 다 생각이 났습니다. 자, 두 번째 헤드라인에서는요. 자, 이런 표현이 있었습니다. 외화시장 개입. The term was? Currency market intervention. Talking about the Japanese central bank. Will they go into the currency market and sell dollars and buy yen to try and raise the value of the yen? 그래요. 외화시장 개입을 currency market intervention이라고 했습니다. 그래서 intervene 하는 게 바로 개입하다라는 뜻이 있었고요. 세 번째 헤드라인에서는 deflecting the path of an asteroid라고 표현이 있었죠. Right, you deflect the path of something moving, you hit it, or it hits something, and it slightly, or in some cases drastically, changes the course or changes the path that that object is on. Think about a ball, right? If someone threw a ball, if I threw a ball at Sue and it hit you in the shoulder, it wouldn't go straight through you, it would move in a different direction. So in that case, would you say it deflected? Yeah, the ball deflected off of Sue's shoulder, for example. 아, 그렇군요. 공이 원래는 어떤 방향으로 가고 있었는데 제 어깨를 이렇게 탁 부딪혀가지고 방향이 확 바뀌었어요. 그랬을 때 the ball deflected off of my shoulder 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 여기서는 그 지구 방어 실험에 대한 얘기였습니다. 그래서 소행성 그 asteroid를
정확하게 맞춰서 그 다음에 그 궤도를 바꾸는데 성공했다라는 발표가 어제 나왔습니다. 이 실험 자체는 몇 주 전에 있었지만 데이터 분석하는데 시간이 좀 걸렸다고 합니다. So deflect 라는 표현이 있었고요. 자, 네 번째 헤드라인에서는 Ada라는 로봇이었죠. A humanoid called Ada. She has made history. Made history, did something for the first time, and something significant that people will remember and perhaps talk about if there's other humanoids that speak at the House of Lords, the House of Commons, the Yeah. White House, or whatever. People will remember, oh, Ada was the first one. Ada spoke at the House of Lords first. It was really interesting. I watched the video. Yeah. And it took her a while to say hello initially. You know, the people who were questioning her would say, hello, Ada. And she would just stay still. Hello. You know, and then her response was a little bit slow. little delayed. Delayed. But then afterwards, she would talk about, you know, why AI is needed in the Right. arts and things like that. So it was amazing. I found it creepy. But it was A little amazing. bit. Amazing, Yeah. but creepy. Yes. 자, she made history. 역사에 남을 만한 일을 했습니다. 역사를 새로 썼다. 그리고 마지막 표현은요. headline number 5에서 호박 얘기였습니다. 우리 청취자분들이 와, 그 호박 대박이다 그러셨는데 정말 큰 호박이었어요. It weighed in at around 1.2 tons. Yeah, Just under. it weighed in at. That means that's what it weighed. And I mentioned before, this is what you'll hear the announcers say when they're announcing a boxer or an MMA fighter. He weighed in earlier today at 165 pounds, and then they'll say the name. 무게가 이만큼 뭐 나갑니다. 뭐 몸무게 얘기할 때도 선수 그 복싱 몸무게 얘기할 때 쓸 수 있고 여기서는 이제 호박의 무게인데요. 이 대회가 이제 미국에서 매해 열린다라고 하고 또 상금도 있고 그러다 보니까 많은 사람들이 참가를 하는 것 같습니다. 이거 대형 크레인을 이용해서 이렇게 무대 위에 올리더라고요. 뭐 하여튼 어마어마합니다. 자, 이렇게 해서 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.